we learn in this period chapter number 4, angles and pairs of angles. In this chapter first we learn let's recall. Let's recall मध्ये आपण पाहणार आहोत. We learn in 6th standard introduction of we learn in 5th standard 6th standard introduction of angles. First we learn name of the angle. Name of this angle. Name of the angle. Angle ABC or angle CBA. This is the symbol of angle. Angle ABC or angle CBA. अँगलचं नाव लिहिताना आपण कुठल्याही पॉईंट पासून चालू इकडून चालू करतो किंवा या साइड पासून आणि हा व्हर्टेक्स आहे मधला. नेम ऑफ द अँगल अँगल ABC और अँगल CBA. देन नेम ऑफ द आर्म. Name of the arm. How many arms of the angle? There are two arms, arm BA and arm BC. Arm means बाजू, भुजा. किती आहेत? तर दोन आहेत. arm BA and arm BC. arm BC. आता हे लिहिताना साइड BA and साइड BC असे लिहिलं तर चालतंय. The name of the vertex. Which is the vertex of the angle? Point B. Point B is the vertex of the angle. Point B is the vertex of the angle. Then next, points marked on its arm. आर्मवर कोणते कोणते पॉइंट आहेत? पॉइंट BA, पॉइंट B, पॉइंट A, पॉइंट C. बाजूवर कोणकोणते पॉइंट आहेत? पॉइंट A, पॉइंट B and पॉइंट C. Name of the points. Marked on its arm. On its arm. Point A, point B and point C. Understand? Let's recall मध्ये आपण हे पाहिलेलं आहे. नेम ऑफ द अँगल. अँगल ABC is the name of this angle किंवा or angle CBA कुठल्याही पद्धतीने का. Name of the arms. There are two arms of any angle, arm BA and arm BC. Name of the vertex. Point B is the vertex of the angle and name of the points marked on its arms. याच्या आर्मवर असलेले पॉइंट कोणते? पॉइंट A, पॉइंट B and पॉइंट C. These are the points arms. Next we learn next point, the interior and exterior of an angle. The interior and exterior the interior and exterior of an angle. The interior and exterior of an angle. First we draw the figure of an angle. First we can draw the figure of an angle. The interior and exterior of an angle. Angle PQR.
ही फिगर कशाची आहे? अँगल पी क्यू आर. आता या ठिकाणी मी काही पॉईंट घेतले. पॉईंट एस, पॉईंट एम, पॉईंट एन, पॉईंट टी. इथे एक पॉईंट घेतले. पॉईंट एस, पॉईंट पॉईंट वाय, पॉईंट डब्ल्यू, पॉईंट बी. इथे एक पॉईंट घेतला. पॉईंट ए आणि हा पॉईंट एस. ऑब्झर्व दिस फिगर. आता या फिगर मध्ये बघा, नेम ऑफ द अँगल अँगल पी क्यू आर. पॉईंट ए, पॉईंट एस, पॉईंट एम, पॉईंट एन, पॉईंट टी. These points are interior of an angle. अँगल पी क्यू आर या अँगलच्या आतमध्ये हे पॉइंट आहेत. लक्षात येतं का? इंटेरियर पॉइंट आतमध्ये आहे, म्हणून these points are said to be interior points of an angle. And point X, point Y, point W, point B, these points are exterior of an angle. These points are exterior of an angle. Therefore, these points are said to be exterior points of an angle. And point P, point Q, point R. आता इथे एक पॉइंट घेतला मी, समजा पॉइंट C. इथे एक पॉइंट घेतला D. These points are on its arms. हे पॉइंट कुठे आहेत? आर्मवर पॉइंट आहेत. तर या ठिकाणी डबल ही पॉइंट घ्यायची गरज नाही, फक्त तुम्हाला समजून सांगण्यासाठी घेतले मी. Understand? Point A, point S, point M, point N, point T. These points are interior part of an angle. Therefore, these points are said to be interior points of an angle. And point X, point Y, point W, point B, point C. These points are exterior part of an angle. Exterior part of an angle. Therefore, these points are said to be exterior points of an angle. And point P, point Q, point R. These points are on the arm of an angle. Therefore, these points are said to be on the angle. Angle वर असलेले पॉइंट, अँगलच्या आतमधील पॉइंट आणि अँगलच्या बाहेरमधील पॉइंट हे आपल्याला या ठिकाणी पाहायचंय. मग आतमध्ये जे आहेत, अँगलच्या आतील भागामध्ये, आतील भाग जो आहे त्या भागामध्ये असणाऱ्या पॉइंटला काय म्हणायचं? इंटेरियर पॉइंट्स म्हणायचं. आणि अँगलच्या बाहेरच्या भागामध्ये जे पॉइंट असतात त्याला म्हणायचं एक्सटेरियर पॉइंट्स म्हणायचं. आणि अँगलवर जे असतात पॉइंट, आर्मवर जे असतात तर त्याला म्हणायचं पॉइंट्स ऑन द अँगल. अंडरस्टँड? देअरफॉर राईट डाऊन पॉइंट्स इन द इंटेरियर. Points in the interior, points सेपरेट लिहिलं तर चालते किंवा एकत्र लिहिलं तर चालते. पॉइंट एस मी सेपरेट लिहून दाखवते. पॉइंट एस, पॉइंट ए, पॉइंट एम, point N and point T. These points are interior of the angle. Then we learn points in the exterior. Points in the exterior. पॉइंट्स इन द एक्सटेरियर. एक्सटेरियर मध्ये कोणकोणते पॉइंट आहेत बघा? पॉइंट एक्स, पॉइंट वाय, पॉइंट डब्ल्यू, पॉइंट सी अँड पॉइंट बी. पॉइंट एक्स एकत्रच मी या ठिकाणी लिहिते, पॉइंट्स लिहिते. पॉइंट एक्स, वाय, सी, डब्ल्यू अँड बी. These are the exterior points of the angle. Next, points on the arms of the angle.
points on the arms of the angle points arms of the angle points P, Q, R. Points P, Q and R. Understand? Interior point, exterior point लक्षात आलं का सर्वांच्या? Which points are said to be interior points? Points which are in the which lie in the interior part of the angle. These points are said to be interior points, and points which lie on the exterior part of the angle. Points which lie in the exterior part of the angle. These points are said to be exterior points, and points which lie on the arms of the angle. These points are said to be points on the arms of the angle. कोणाला लक्षात आलं नसेल इन मराठी बघा. अँगलच्या आतमध्ये जे पॉइंट असतात आतील भागात, अँगलचा आतील जो भाग आहे त्या भागाच्या त्या पृष्ठभागावर जे पॉइंट असतात आतमध्ये त्याला म्हणायचं इंटिरियर पॉइंट्स, आणि जे बाहेरच्या भागात असणारे पॉइंट त्याला म्हणायचं एक्सटेरियर पॉइंट्स, आणि जे भुजावर बाजूवर असते त्या अँगलच्या त्याला म्हणायचं पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द अँगल. राईट डाऊन. We learn next point, pairs of angles. In this point, first pair, we learn adjacent angles. Which angles are said to be adjacent angles? Observe this figure. RQS, angle PQS and angle SQR. These two angles have a common arm QS. Understand? Angle PQS and angle SQR. These two angles have a common arm QS and a common vertex Q. Vertex is a common vertex and arm is a common arm, but its interior part are separate part. Therefore, these pairs are said to be adjacent angles. These angles said to be adjacent angles. These angles are neighboring angles, जवळजवळचे angle आहेत. But these angles have a common arm and common vertex, but its interior part are separate. Therefore, these two angles are said to be adjacent angles. So, write down angle PQS and angle SQR. Angle PQS and angle SQR have a common arm QS, common arm QS and common vertex is point Q. Common vertex is point Q, but its interior part are separate. Therefore, angle PQS and angle SQR are adjacent angles. Therefore, which angles are said to be adjacent angles? Two angles which have a common arm
common are two angles which have a common are a common vertex a common vertex but separate interiors are said to be adjacent angles. Adjacent angles are said to be adjacent angles. Remember this. Which angles are said to be adjacent angles? Two angles which have a common arc, a common vertex and separate interiors. And किंवा but दोन्ही चालते या ठिकाणी लक्षात ठेवण्यासाठी. And separate interiors या ठिकाणी तुम्हाला सोपं जाण्यासाठी and separate interiors are said to be adjacent angles. Write down. So, solve the practice set number 15. In this practice set number 15, write the interior and exterior points of an angle and adjacent angles, pairs of adjacent angles. So, solve the practice set number 15 in your notebook.